Omwami His Excellency Bobi Wine alabisiza General Muhoozi kwosa ne gavumenti yonna okutwaliza wamu oluvannyuma lw'okulangirira okusabira Eddie Mutwe olunaku olw'olwaleero ng'okusaba okwo kubadde kwakubeerawo ku ssaawa 8 naye poliisi n'amagye olwasomye omwami Bobi Wine byawandiise wali ku social media platforms ze ez'enjawulo mukwano ne basalawo okubeera ng'ate bayiwa amagye ku kitebe ekya NUP embeera nga bwe badde ku sayidi ezeeyo vidiyo nzikuleetedde bajjo si musanyufu olwa General Muhoozi byali mukola mu ngeri emu n'ababaka ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera ku nsonga eyo omuli Honorable Kayemba Solo mu kuleetedde kwosa n'omukyala Goreti Namugga balina kye bagamba ngenda kubeera ng'ate ngakuwa mu bujjuvu ago n'agasingakaawo ku Essie News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi mujje baleko gyonna gye mukwasaganya eyo atannaba ku subscribinga ka notification bell okateekeko videos zino obeere ng'ate ozefunira mu budde. Tuli wamu ne Enrique Contractors abakugu mukola bayo digester tanks ez'omulembe bakola pavers kwosa n'okuzisiba ate nga bakola ne plumbing. Enamba yaabwe y'essimu ku screen yo awo weeri bakubireko bajja kubeera ng'ate bakukolera bulungi nnyo omulimu gwonna ogukwatagana ku by'okuzimba. Katutandikire ku sayidi wano kankutandike ne Honorable Namugga Goreti ate owulire ye ki kyagamba n'oluvannyuma tweyongereyo. Ebigambo ebitambula ku gye tuyita X former Twitter ku nsonga za Eddie Mutwe n'ebigambo omukulu akulira amagye General Muhoozi bye yayogedde. Ekisooka nsaba okutegeeza eggwanga nti kano kaseera kakusoomooza eri ffenna naye mu ngeri enjawulo abakulembeze babaka ba paalamenti ba ministers naddala Minister wa Justice and Constitutional Affairs Minister wa Defense bino byonna nga bitambula bigenda mu maaso mujjukire nti tulina ssemateeka atufuga kitukakatako ffe ng'abakulembeze okuuma okuprotectinga abo be tukulembera kyabulabe nnyo okubanga tweets zino zigenda mu maaso nga teryanyega ffenna tufuuse bakyesirikidde tetusobola kubanga tuli bakulembeze mu ggwanga eritakyagoberera mateeka badde wano nga ntunuulira mu Constitution chapter 12 Defense and National Security nga ntunuulira Uganda People's Defense Forces balina kweyisa batya Parliament erina kukola ki mu kaseera nga kano tuzzeeyo ku mulembe gwa safe houses General Muhoozi n'ogamba nti ono Eddie Mutwe ali mu basement yange ali mu kuyiga lunyankole kate akaseera kano mulabanga atudde ku toilet zino offices zikyalina amakulu ate mwana wattu n'endaba nga waliwo n'abawagira bawagira kino kitugatta oba kitwawula gwatuddeeyo ng'olaba oli agamba ono ali eyo ayiga lunyankole mwe temulabanga waliwo omuwaatu ogugenda okuteekebwawo wakati w'amawanga munaatandika olutalo lw'amawanga mugenda kumalako nalwo ng'omukulembeze ng'omubaka wa paalamenti mpita bakulembeze bannange bonna tuveeyo tukondeminga ekikolwa kino bulijjo bayita paalamenti mu luwummula bino ebitambula mu maaso n'ebigambo ebiwanyisiganya actually kino kyakusoomooza eri national security kyakusoomooza eri obutebenkevu bw'eggwanga paalamenti bulijjo eyitibwa olw'ensonga ezimu endala okuvaayo mu luwummula nze ndowooza kano kaali badde akaseera tuyite paalamenti ekomewo tutunule mu conduct of the CDF abamu muyinza okutya okubyogera naye njagala okubategeeza lino eggwanga lyaffe teryalinako monopole bino byonna bitambula future y'abaana baffe n'abazzukulu betuddidde mu bigere tebalikkiriza nti embeera bw'etyo etambula nga waliwo abakulembeze abaawa obuyinza abaalayira okukuuma ssemateeka nga basirise busirisi article 3 eri very clear tuteekwa ffe nga bannansi okuvaayo okulwanirira ekitiibwa kya ssemateeka ng'etyoboolebwa so nganze omukulembeze mbakunga mbakubiriza ng'abakulembeze tugenda kuweebulibwa ekitiibwa kigenda tuggwamu bannayuganda bagenda tulaba ng'ekitagasa nga babonaabona wetuli tutudde ofiisi baazituwa naye ng'omukulu General Muhoozi Kainerugaba ku mukutu eyo ogwa X akyagendera ddala maaso n'okubeera nga
yewerera omwami Bobi Wine era agamba nti ebyokusaaga kakati munnange byakoze ki byavuddewo yesaawa abeere ng'ate abalagako nga sinakutwala wa His Excellency Bobi Wine omanyi ye mu kulabisa gavumenti akwata kisooka munnange omukulu General Muhoozi bw'atyo ng'addamu ng'atwitinga ng'agamba nti Bobi Wine asaaga emagere gy'asula amanyiyo era ajja kumufuna mu kiro kimu kubanga yeetaaga okushevingibwa oyo nno ye Muhoozi bw'atyo ye bwakoze ki bw'atyo bwagambye kwegamba akyagendera ddala maaso n'okubeera nga asoomooza omukulu His Excellency Bobi Wine ate ng'omukulu yabagambye nti kyonna kye bagala okukola bakikole ye we babeera balina gwe bagala okukwata bakwatemu ye naye General Muhoozi ali eno ali mu kwewera kakati ku sayidi eno yesenga Essie ali wano abuuza nti Eddie Mutwe yakoze ki lwakuba nti munnange General Muhoozi alinga eyatubulidde omukulu kye yakoze anti yatugambye nti ali eyo mu basement ye ali mu kubeera ng'akola ki ng'ayiga olunyankole mu bufunze ng'alinga atugamba nti ekyamukwatisizza we kubeera nti munnange tamanyi kwogera lulimi lunyankole ne basala bamukwate kakati nga bali eyo bali mu kubeera ng'ate oboolyawo bamuyigiriza okwogera olunyankole. Akafaananyi kano omusajja kirabika bambi bakamukubye ng'ali bute anti munnange okalaba ate Muhoozi alina bwe yatwetingidde awo n'agamba mbu awo yabadde afuka musajja wattu bamuswazizza okamala obukamazi n'ekyokumusalako ekirevu ekyo era kubeera kuswazibwa kubanga kati awo babeera nga abamwambudde waba talina kirevu kye musajja wattu era abeera afiiringa ng'omuntu ali obwereere mu bufunze omusajja yamuswaziza ate mu ngeri embi ennyo ddala ne weebuuza omusajja yakoze ki naye nga eyo nga tuvuddeyo ate wetudda ku sayidi ezzeeno ye Azawi agamba nti Katonda yasinga okumanya ate n'ekirala talya nguzi oyo ye Azawi bw'atyo bw'agambye kaakati kankuleete wano ewa Honorable Kayemba Solo ate owulire ki kyagamba n'oluvannyuma tugende ku kibaddewo ate wali e Makerere Kavule. Mbalamusizaako mwenna bannaffe bannayuganda mwenna gye muli naddala abaagala enkyukakyuka batali basanyufu n'eggwanga lyaffe nga balitambula. Nze Kayemba Solo ne mubaka we Bukomansimbi naye ngenda kwogera nga munnayuganda yenna ng'owa people power ng'ayagala enkyukakyuka. Abasajja bano wa Museveni ne mutabani we Muhoozi bafubye okutukolako ejjoogo, bafubye okutunyoomoola, bafubye tuweebuula, bafubye okulaga eggwanga lyaffe nti nga toli mu kakundi kaabwe, nga toli munnamagye, teri kintu kyonna kyesobola kukola ku nkyukakyuka y'eggwanga lino. Bakozesa ebigambo bingi ebyobusosoze okulabika nti batumalamu amaanyi kirage nga bo bokka be balina okubeera mu bukulembeze si mulala. Kyannaku nnyo ebintu babikoledde ku mulembe nga ffe twabuuka. Ffe twerabanga bannayuganda situkyerabanga ow'eggwanga lino oba eggwanga lino wabula bwe twesanga tulabanga bannayuganda. Okukwata abantu, okutemula, okutta byeyongedde obungi. Okuwamba n'okutiisatiisa babyongedde okusobola okutiisa abantu abalaba bagambe nti olaba bakutte Eddie Mutwe, olaba bakutte Akireewo, olaba bakwata Bakayemba Solo olonzaani. Nene beerabira nti omulembe kwe bajjidde mulala nga tuli babuufu. Obumalirivu bwe tuliko nga nabo baakozesa mu myaka gy'ekyenda okusindiikirizawo Obote n'abalala baali balowooza nti baali batulugunya eggwanga lino n'obutaba munnansi kitiibwa naffe bwe tugenda okwongera okukozesa. Bateekayo ebifaananyi nga bwolaba ekya muganda waffe Eddie Mutwe okulabika nti bongera otutiisa ensonga ki bakitaddeyo mbakakasa tebasobola tukwata ffenna. Katonda yamanyi buli muntu obulamu bwe bwaligenda. Katonda yatutonda wetu manyi tujja kuzaalibwa na Uganda. Era yamanyi na lunaku ki lwalisalawo ffenna tuve mu nsi muno buli muntu mu lunaku lwe. Tebagenda kututiisatiisa. Tebayina buyinza eri bulamu bwaffe. Asobola tukwata n'atulugunya, asobola okusaasala ebiso, asobola okukuba ebiragalalagala, asobola n'okukola buli kintu. Naye kyatasobola kukola okusitoopinga essaawa, okusitoopinga obudde obwo obugamba nti ekimala kibala. Bannayuganda tukoye okukaaba. Tukoye buli kaseera okubeera nga tuli mu makomera tugamba naffe ono bamute ono bamukole ki. Tulina kwongera kubeera wamu, kwongera kumalirira mu kadde kano ke tuyingiramu okulabika nti tuwaayo omukisa mulala bantu bano kwongera kuba mu maanyi gaffe, bantu bano kwongera kubanga batulinako obuyinza nedda. Akadde ke kano buli muntu sawa yakola kye tusobola kituyingiza mu kalulu tukimanyi bulungi nga president wayogedde nti ekiddako tukimanyi basobola tulangira nitwagala wakiri badduke babisuulewo. Tunakumadde okukaaba, tunakumadde okutisibwa abantu aboolwatu bwe bati ffe miliyoni zonna tubeeraawo nga tutudde. Manyi bino byonna bitwogera nange nkyo nakusobola okukyanga sikyaliwo obaolyawo nga n'obulamu sikyabulina naye tebasobola kututta ffenna, tebasobola kutusaanyaawo ffenna. Njagala tubeere bamalirivu, njagala tukole omulimu gumu
tuleme kubeera diverted na kino Museveni ne mutabani we balinga omusoto omulumeko kati kubanga bamanye ensi yonna yabakyawa kati omulimu gubalina okukola bwokka kulabika nti batutiisa battako be basibako be basse naye kakasa amakomera ga Uganda tegasobola tutwala ffenna twongere okuba mumalirivu twongere okusalawo twongere okwekomitinga yagalagaana buli kintu kiba n'obudde bw'abasajja wano naye banaakola batya bwaweddeyo kubeera bamalirivu protest vote ne olwasi tunatuukayo buli mbeera yonna tukooye ejjoogo tukooye okujja nga butukwata ne bweyongerayo ne butukwata ne bukola effujjo malayo kye bakoze ku poliisi y'e Lubowa byonna biraga nti eggwanga terikyalina constitution obukulembeze buli muntu gyayagala kyakola kwegamba kinakuwaza. Eyo nga tuvuddeyo oluvannyuma lwa His Excellency Bobi Wine okubeera nga awandiika ku social media platforms ze ez'enjawulo n'abeera nga ategeeza abaana bannankyukakyuka kw'ossa n'abakulembeze mu kibiina kya NUP babeere ng'ate basisinkana wali e Makerere Kavule ku ssaawa 8 ez'emisana olwaleero babeere ng'ate basabira omwami Eddie Mutwe oluvannyuma lw'okukitegeera nti ali mu mikono gya General Muhoozi kw'ossa n'okusabira abalala abawambibwa abatamanyiddwako mayitire. Munnange ab'ebyokwerinda oba poliisi olwabitegeddeko oba olwabisomye obubaka obwo olwabusomye ne bagamba kale temutulabanga ne basalawo okugenda ku kitebe kya NUP ne babeera ng'ate munnange bagaana buli muntu yenna okuyingira munda mu kitebe kw'ossa n'abo be basanzeewo ne babeera ng'ate babagamba nti baveewo. Amagye gayiriddwawo ne babeera ng'ate ekitebe tebakkiriza muntu yenna kuyingirawo mu bufunze nga omukolo ogubadde gutegekeddwawo nga bakola ki nga tebagwagalawo. Mukwano embeera eyabadde ya bunkenke wali kubanga tebakkiriza na bannamawulire kubeera nga babeerako ekintu n'ekimu kye bakwata okubeera nga we baba nga bakulaba ng'olina ky'okutte nga oba oli mu kuba recordinga mukwano gwe kabeera kaweddemu era nga kigambibwa nti waliwo abakwatiddwa mu mbeera bw'etyo nga bagezaako kubeera ng'ate basaka amawulire ku ki ekigenda mu maaso awo ku kitebe kya NUP e Makerere Kavule. Kansooke nkuwe omwami Map Media ate akunnyonnyole ani gwe bakutte n'oluvannyuma tweyongereyo ewa Bajjo. Mukungujjo n'enzija n'enzikuuka ku kikubo kino ekyayogere so muganda waffe Akimu bamukutte okujjako wenjogerera nga banaaba bamusesemye munnamawulire munnaffe akankwasa Akimu bamukutte omusajja amukutte abadde wa poliisi abadde n'amayinja 3 kasajja kali awo kawanvuwanvu ke kamukutte tetunnamanya balala baganda baffe balala babakutte naye gwe muganda waffe gwe abadde tubadde tutaddeyo positi nga tugenda kusaba era nga tugenda kubeerako ne bannabyabufuzi abalala ab'ebibiina ebirala naye mbadde nkusaba ggwe ng'ondaba ku live eno nkusaba tosala ku kitebe tebuba butiitiizi ne bw'oba toliredde nga tozze kweŋŋanga nkusaba tosala ku kitebe kuno si kutiisatiisa buli mwana abadde awo bamugambye tema vaawo mu mbeera yonna naawe ng'ondaba wano nduddewo okuteekako live eno nga njagala kumanya kuŋŋanya buli kimu naye bw'oba toli ku bwangu nnyo nga teweetegese nnyo mbadde nkusaba sana ngumbeeredde mbadde nkusaba teweetantala mbadde nkusaba teweetantala kulinnya ku kitebe omulwanyi yenna olina kulwanira bweru obuswavu obwateekeddwawo obuswavu obwateekeddwawo CDF General Muhoozi Kainerugaba nabagambye mbaddeko ne baganda bangawo ku TikTok mbagambye tokola ensobi okuddira ebitiibwa bye baawa Muhoozi okubimujjako ekyo kyokka ky'ogenda okukozesa nga okumwaŋŋanga ng'omulumbira mu bitiibwa ebyo ebiweebwa omuduumizi ow'amagye aga Uganda aga UPDF so mu mulumbe nga mukozesa ebitiibwa byonna nti CDF General Muhoozi Kainerugaba yawamba muganda waffe Eddie Mutwe era CDF yatulaze nti Eddie Mutwe ali muemu mu facilities zaabwe emu mu torture chamber zaabwe emu mu zigodown zaabwe nga bwe yabyogedde
era buli muntu yenna addressinga muhoozi teekako ebitiibwa ekyo ekitiibwa ekyo kyalina kyekigenda okuyambako okufufugaza abasajja abo internationally and national. Oyina kuteekako CDF kubanga omuntu okumuteekako ekigambo CDF naye ng'asobola okugenda ku tweet n'atweetinga ebintu byakoze kiba kimuweebuula nnyo okusinga omuntu nga kopolo. Singa kopolo yabikoze oba ebintu nga kamaapu ne kabikola CDF and Geno bw'akola ekintu ekyo kitegeeza Uganda bulijjo kye tubagamba mukitegeddeko mukifunye. Bwe mulaba nga CDF mulamba muve ku bino baamuwa kiweesi manya tabisaanu simanya manya nti kati ye CDF gwe baalonda. CDF baba baamuwa obwa CDF n'abukozesa bw'atyo kikolera ffe. So mumuteekeko ebitiibwa byonna oba waliwo n'ekitiibwa ekirala kye mutamussaako mukimwongereko naye bino General CDF Command of Chief simanya Defense Forces whatever mubimuseeko mumugambe yakulira ye yakuliddemu era yawamba ye yawambye Edi Mutwe nga mulifaalinga ku bye yatweetinze ku X. Ku saidi wano ew'omwami Bajjo ate naye bw'atyo agamba bw'ati ku nsonga zino zonna ezigenda mu maaso naye nga ye General Muhoozi mbutuufu yaswadde kuba kati amazima gali nti kuno okuswala kwennyini kankuwe Bajjo ate naye owulire biki byatugamba. Vidiyo yino omwami Bajjo tusinkane mu vidiyo enaaberezeeko kansooke nkutwaleko mu kalango wano katini Shey Ashurafu n'oluvannyuma Bajjo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesterday, I was traumatized personally with the pics moving around the internet. When Eddie Mitchell, he was like sitting on a toilet, sweating. That thing caused the trauma in my brain. And seriously, my heart is bleeding. Because we are in a country whereby a CDF of a country come out and show the younger people or the younger generation that torturing is a good act. Ugandans, we should need to be with one common voice. With one common voice, I'm meaning whether you are NRM, whether you are NOP, whether you are DP, whether you are FDS, torturing is a bad habit. Yeah. Tribalism is a bad habit. CDF, the commander-in-chief of armed forces, he wrote a tweet saying that Edi Mutwe is learning Runyankole. That hashtag on Runyankole was very childish, was very senseless, was very painful. Such acts, we condemn them. For us, me, but as an independent activist, I condemn violence of tribalism. Kasuku, you saw what tribalism did to Rwanda. Rwanda would have been a more developed country if they never experienced genocide. Me as Baji, we have married Banyankole women. We have loved Banyarwanda. They have given us children. Don't write because I'm on the Please go ahead. Please go ahead. So whoever advocating for tribalism, he must be arrested immediately, because when you say that Edi Mutwe is learning Runyankole, means that you have a hidden tribal agenda. That Banyankole are the only tribe which must be looked after, and the Banyankole are committing suicidal actions which Edi Mutwe is experiencing now.
We condemn such stupid acts, moreover from a leader or from aspecting or aspiring leader of this generation. We have to think about beyond our boxes. That this Uganda is not, it's not owned by someone. Or what left this country? I mean, one of the most powerful dictators, and we don't condemn these acts, we shall head up like Rwanda because I see increasing tribal sentiments. Listen, they have even that boy is Manyi Kempaka. He was arrested. Now I was heard. I'm not sure that he was atidde. He went to court 2 days. Now he's back, but he made a very poisonous tribal statements. Let me tell you, government people. Some of the people to keep quiet. It does not mean they are stupid. You are provoking people. You are provoking Ugandans. You are the major promoter of tribalism. Because how can a fool say that is running Runyankole? Tell me the meaning of that statement. Today you might touch a badge. You can do all the stupid actions on me. But I know one thing. Time will tell. And time is coming. Whoever involved in such stupid action will pay. Keeping other factors constant. Me as a student of history, there is no powerful person like Hitler, Napoleon, Gaddafi, Mubarak. Those people, they were very rich. They had a strong foundation. Actually, Gaddafi owned Libya. Where is Gaddafi? The action you are committing today, either your son or God will pay for it. Now, how do Eddie Mutua's kids feel like at the moment? When their father is being tortured, and they saying that we are teaching him Runyankole. And why don't you arrest Kyagulanyi? Because you are tortured. That's a misguided missile. Eddie Mutua, he has no case to answer. The major problem you are fighting Kyagulanyi. The pain you put on Eddie Mutua, why don't you put that pain on Kyagulanyi and he pay for his whatever? You cannot treat these innocent people, Eddie Mutua, Simanyi Gaddafi, Achileo, and you leave Kyagulanyi to go. Because your main target is Kyagulanyi. Why don't you arrest Kyagulanyi? Instead of torturing these innocent people. Kasuku, I feel like crying whenever I speak. Me, I'm a neutral person who stands on my neutral ground. We are tired of torturing innocent civilians. And we are tired of torturing innocents because during state research bureau, President Museveni, your father, he was a good friend to Paulo Mwanga. Paulo Mwanga used to do the same action as you are doing. Where is Paulo Mwanga's family? Paulo Mwanga killing a person couldn't take even a second. That Nairo mansion was a killing ground for each and every Ugandanese. And I don't know who can treat for these people. They are going towards selection. Those actions, they are the one who are to Narukora to win Kawempe. Because now, whether you are any animal, you cannot tolerate such actions. People, they cry on the internet because of Eddie Mutua. Now, for them, they have to logical thinking, what they think that. They want to install or instill fear in the Ugandans. And they don't know that such acts are giving people, but it's about a law. They are hardening. They are hardening people to fight for their acts. And let me tell you people that the major stupid action we have now as opposition, we are not united. Because if the opposition was united, such acts wouldn't have happened to our brothers. That's why Bobi Wine and all opposition figures, you must wake up. Stop focusing on parliamentary positions. Focus on liberating such acts. Focus on liberating Ugandans because they are many tortured Ugandans whom they cannot show in the camera. Well, if you can arrest Eddie Mutua and show when he's being tortured like that, how these ordinary Ugandans, how are they being treated? So, whoever supporting such acts of violence, tomorrow it might happen to your son. Tomorrow it might happen to your sister. Tomorrow it might happen to your brother. Because this people, they see that instilling fear, but
they are giving us more and more hearts to fight again because Eddie Mutwe is one of the most innocent guy and disciplined people. I never seen Eddie Mutwe slapping someone. And I'm the only person who comes to TV and condemn Bobi Wine's childish acts. Last week when I was at Royal Radio in Busoga, I told Bobi Wine his language must change. Never give your opponent nyambako. Tuwanga mulabe okintu kyakwe kwa sakutulugunya. Kogera Never give your opponent an opening. Never give opening. Never give your opponent an opening. Chagulani's language must change. Last time he said that whoever supports NRM, he was stupid. That is not true. Because NRM people, they voted for Nalukola in Kawempe. That's why NRM lost. There are many people in NRM who are supporting opposition. Because there's not any sober NRM person who can see Eddie Mutwe like that and give same vote. Are you getting what I'm telling you? Yes, I am. So, towards the election, they have started the same acts, the intimidating acts, think that they will intimidate Ugandans, not knowing that they are driving a trigger, and actually God might be doing this thing. When any government is out, the sign is of a failing government. It goes off from their main principles why they went to the bush. They want the bush to prevent such torturing acts. Now they are torturing Ugandans openly. That is pillar number one. Another, they say that we are going to safeguard Ugandans and their properties. Now people are being detained in drones day and night. So you are going to have an election, you are torturing Ugandans and you want them to vote you again. And yet your father, when he went to the bush, he said that I'm tired of stupid acts of voting. Those are the same acts which President Museveni fought for, and he has come back to his regime. And I don't think whether he can, President Museveni feel happy when he sees such acts happening in the country. And I don't know who cast this government. This government had a chance because it had disorganized the opposition. It does not have a very serious opposition. And now they are the one building opposition again. I never seen such a caste government like this.